Hello everyone. Meet again. Met with Mrs. Widi. Yeah, please like, comment, and subscribe. Yeah, good. Like, comment, and subscribe. Today we are going to learn Chapter 4, Addition and Subtraction with Renaming. What about addition and subtraction with renaming? Yeah, addition and subtraction with renaming means penjumlahan dan pengurangan dengan teknik menyimpan atau meminjam. Jika pada penjumlahan dengan teknik menyimpan, jika dalam pengurangan dengan teknik meminjam. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita membaca kandungan ayat yang ada pada Al-Quran, yaitu surat Al-Kahf ayat 25, di mana pada surat Al-Kahf ayat 25 terkandung materi penjumlahan. Sebelumnya, marilah kita tundukkan kepala, kemudian angkat tangan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا Shadaqallahul Azim, yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Nah, dalam ayat tersebut dimaknai dengan yaitu operasi penjumlahan, di mana di situ menerangkan selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Nah, pada surat tersebut dan ayat tersebut mengandung makna operasi penjumlahan. Nah, kemudian berikut Bu Guru sampaikan tujuan pembelajaran, yaitu apa sih yang kita pelajari dalam materi ini, yaitu yang pertama, siswa atau murid mampu menjumlah dengan teknik menyimpan, kemudian murid mampu mengurang dengan teknik meminjam. Okay, look at the picture. Nah, there are Lily and Orange. Lily and Orange make some butter muffins and apple tarts. Red asks, how much flour and butter do we need all together? Kira-kira berapa tepung dan mentega yang mereka perlukan seluruhnya? Ya, kalau ada kata-kata all together atau seluruhnya, maka jelas kita menggunakan penjumlahan. Dan kemudian Lily berkata, how much flour and butter will we have left? Kira-kira berapa banyak tepung dan mentega yang tersisa? Nah, kalau ada kata-kata left atau tersisa, maka anak-anak menggunakan operasi pengurangan. Nah, jadi dari materi ini dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti pada gambar, yaitu di mana Reg dan Lily akan mengukur banyaknya jumlah tepung dan perkiraan berapa sisanya. And then, kemudian marilah kita masuk ke materi pembelajaran. Adding and subtracting with renaming. Adding with renaming atau penjumlahan dengan teknik menyimpan. For example, add 67 and 15. 7 in the ones place and 6 in the tens place, and then 5 in the ones place and 1 in the tens place. Let's count together. In the ones place, 7 plus 5 equals, yeah, there are 7 cubes plus 5 cubes. Let's count together. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeah, there are 12 cubes. Ada 12 kubus. Apa yang kita lakukan? Nah, the first, let's group 10 cubes into 1/10. Mari kita kelompokkan 10 kubus ke dalam satu puluhan. So, let's rename 1 in the tens place and 2 in the ones. Nah, and then in the tens place, we can count 1 plus 6 plus 1. Let's count together. 1 plus 6, 7. 7 plus 1, yeah, 8. So, 67 plus 15 equals 82.
Add 158 and 55. 8 in the ones place, 5 in the tens place, and 1 in the hundred place. 5 in the ones place and 5 in the tens place. Let's count together in the ones place. There are 8 cubes, 5 plus 5. 8 plus 5. Let's count together. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yeah, there are 13 cubes. Let's group 10 cubes into 1 tens. Mari kita kelompokkan 10 kubus ke dalam satu puluhan. Nah, so rename 1 in the tens place, and there are 3 in the ones place. Let's count in the tens place. 1 plus 5, 6. 6 plus 5. Yeah, let's count together. 7, 8, 9, 10, 11. Now, so in the tens place, there are 11. Now, because 10 numbers, let's group 10 tens cubes into 100. Mari kita kelompokkan 10 puluhan ke dalam 100-an. So, let's rename 1 in the 100 place and 1 in the tens place. And then, in the 100 place, 1 plus 1 equals 2. So, 158 plus 55 equals 230. Subtracting with renaming, artinya pengurangan dengan teknik meminjam. For example, let's subtract 46 from 95. 5 in the ones place and 9 in the tens place, 6 in the ones place and 4 in the tens place. Let's count together. 5 minus 6. Ya, 5 dikurangi 6. Apakah bisa? Tidak. Tentunya, let's borrow 1 in the tens place. Mari kita pinjam 1 pada angka puluhan. And let's regroup 1 tens cubes into 10 ones. Mari kita pecah 1 puluhannya ini menjadi 10 satuan. Ya, let's regroup. Nah, there are 15. Ya, so in the ones place there are 15. In the tens place, nah, sisa 8, tinggal 8. Let's count together in the ones place. Because this is minus 6, let's cross 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, in the ones place, there are 9 left. So, in the ones place, 9. Let's count in the tens place. 8 minus 4. Yeah, because minus 4, let's cross 4 times. 1, 2, 3, 4. So, 8 minus 4 equals 4. So, 95 minus 46 equals 49. Okay, subtract 3 from 200. Let's 0 in the ones place, 0 in the tens place, and then 2 in the hundred place. 3 in the ones place. Let's count together. 0 minus 3. 0 dikurangi 3. Ya, tidak bisa. Maka kita pinjam. Let's borrow in the tens place. In the tens place, 0, 2. So, let's borrow 1 in the hundred place. Dengan cara apa, Bu Widi? Ya, seperti tadi. Let's regroup 100s into 10 tens. Kita pinjam 1, kemudian kita pecah menjadi angka 10 puluhan. Nah, so in the hundred place, left 1, tinggal 1. Kemudian kita tadi sudah dapat 10 puluhan, tapi Bu Widi, kita akan gunakan pada satuan, maka kita pinjam lagi pada angka puluhan dengan cara let's regroup 1 tens into 10 ones. Mari kita pinjam 1 pada angka puluhan. So in the tens place 9 left. Nah, berarti kita pinjam 1 puluhan ke dalam, atau kita pecah ke dalam 10 satuan, maaf. Kemudian baru kita bisa hitung 10 minus 3. Because minus 3, karena kurangi 3, maka kita coret 3 kali. Let's cross 3 times. 1, 2, 3. So, in the ones place, 10 minus 3 equals 7. In the tens place, 9 minus 0 equals 9. In the hundred place, 1 minus 0 equals 1. So, 200 minus 3 equals 197. Okay, please let's practice page 56. Mari kita buka let's practice-nya yang ada pada halaman 56. Let's do together. Number 2. Number 2a, 6 plus 7 equals
13. Yeah, 3 in the ones place and rename 1 in the tens place. 1 plus 4 plus 5 equals 10. Yeah, 0 in the tens place and rename 1 in the hundred place. In the hundred place there are 1. So 46 plus 57 equals 103. Number B, 2 plus 9, yeah, 11. So 1 in the ones place, rename 1 in the tens place. 1 plus 4 plus 8 equals 13. 3 in the tens place and rename 1 in the hundred place. In the hundred place there are 1. So 42 plus 89 equals 131. Number C, 5 plus 4 equals 9. In the tens place, 6 plus 7 equals 13. 3 in the tens place and rename 1 in the hundred place. In the hundred place, let's count together. 1 plus 3. Yeah, 1 plus 3 equals 4. So 365 plus 74 equals 439. And then number D, let's count together in the ones place. 7 plus 3 equals, yeah, 10. 0 in the ones place and rename 1 in the tens place. Let's count together in the tens place. 1 plus 4 plus 6 equals 11. Yeah, rename 1 in the hundred place. In the hundred place, let's count together. 1 plus 5 equals, yeah, 6. So 547 plus 63 equals 610. Okay, alhamdulillahirobbilalamin. Thank you for all today. Don't forget review the material di YouTube channel Yeni Widya Stuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.